Hi, my name is Jessa and 2 years na akong home-based employee. Isang advantage of working from home na na-appreciate ko as a major introvert is the fact na hindi ko na kailangan isipin masyado kung anong susuotin ko everyday. Araw-araw mo kung makikita na nakasuot ng oversized t-shirts kasi naman 'di ba, sobrang komportable nito. And obviously, wala namang makakakita sa akin 'di ba? Pero I had a thought. What if nag-work pa rin ako sa office tulad nung first job ko? Or paano kung katulad ako nung ibang tao na namomotivate sila mag-work if nakadamit sila ng maayos? So for this video, i-challenge ko ang sarili ko na maging quote-unquote fashionable or at least cute man lang, di ba? For 7 days or 1 week. So, ladies and gentlemen and everyone in between, even though alam naman natin sa bahay ko lang ito susuotin, welcome to my only outfits of the week video, aka I tried to look cute for 7 days. Mondays are the first days of the week, and syempre, the start of a new work week. Sa office mo man yan, or kahit sa akin na work from home basis. Every Monday, may mga bagong email from the boss, a new Dropbox folder containing yung mga videos na kailangan kong i-edit, mga instructions, yun nga, new work week. So, for Monday, nag-decide akong suotin yung mga favorite pieces of clothing na naisip ko kagad nung pinaplano ko tong video na to. First one is this blouse from ukay at iba pa. Favorite ko to mostly because, well, tingnan nyo naman yung kwelyo. I mean, it's probably not the most unique design pero wala kayong magagawa. Mababaw kaligayahan ko. And manipis lang tela nito for a blouse. So yeah, hindi siya nakaka-constrict ng galaw and hindi siya ganun kainit sa pakiramdam. Lalo na ngayon ng init-init, diba? Next naman, itong high-waisted skirt na sobrang gamit na gamit ko na. As in, pag ayokong mag-isip, ito yung una kong susuotin with any kind of top. Hindi siya ganun kaikli, tama lang yung hemline, tapos A-line skirt pa siya, so hindi mahirap gumalaw. For the shoes naman, sinuot ko tong high heels ng keds na kahit mahirap suotin, parang nakaka-confidence boost yung bigat niya, tsaka yung height, syempre. Tingnan mo naman, panggera yung heels. And to finish it off, ginamit ko tong cute na brown leather bag kasi sakto lang na wallet yung kasya dyan. At saka, pinair ko tong look na to with these dangling earrings na may chains tsaka stars. Ako nag-procrastinate ng Monday. Free day ko ang Tuesday. Pero, syempre, 50% of the time, hindi yun nangyayari. So, Tuesdays is usually parang rush mode ko. Agad, diba? Second day of the week pa lang, rush na agad. So, ayun nga, since nagmamadali ako nito, nag-decide akong magsuot ng something loose, pero still something na magmo-motivate sa akin gumawa. I mean, bukod sa deadline, syempre. For the top, pinili ko tong fit na crop top na almost turtleneck na nga eh. Para lang, alam mo yun, madama ko yung quote-unquote urgency. Parang ito yung metaphor na sumasakal sa akin para bilisan ko yung trabaho ko. And then itong high-waisted loose na pants para lang madaling gumalaw-galaw kasi ang hirap naman nun, di ba? Fit na nga yung pantaas, ayoko namang masikip din yung pantalon ko. Tapos nagsuot ako ng wedges kasi the thing about sa wedges na to is that pag sinuot mo siya, hindi siya yung same feeling kapag nakasuot ka ng high heels. Yung hindi ni-stress yung paa mo. Gets nyo ba? And then for the bag, ginamit ko tong apparently a Tommy Hilfiger bag. Tama ba? Hindi ko alam kung kailan pero matagal na tong bigay sa akin ng mga tita ko. And I guess I like the fact na maliit lang siya so madaling dalhin. And then of course, some silver hoops kasi personally I think you can never go wrong with hoop earrings. Wednesdays naman, dahil middle of the week siya, medyo nahirapan ako magplano ng damit. Kasi minsan busy ako, minsan naman hindi. So, parang I feel like Wednesdays are the laziest days of the week. Or ako lang yun. Pero, it doesn't mean naman na wala akong ginagawa niyan. Madalas, pag Wednesday, ine-edit ko yung sarili kong video. Or if na-burnout na ako agad sa pag-e-edit, siguro I'll draw something or anything na related sa video editing. So for Wednesday, pinili ko tong sleeveless top na may pretty lace detail na gustong-gusto ko talaga. And because sleeveless siya, hindi mahirap gumalaw. Tapos yung tela niya sa loob, parang tela ng blouse. So it still gives off that classy, motivational work vibe.
Sa skirt naman, sinuot ko tong maxi see-through skirt na super duper pretty. And pinili ko to kasi parang there's a certain vibe pag naka-maxi skirt. Ewan ko ba? Hindi ko ma-explain. At saka kahit na maxi skirt siya, hindi mahirap gumalaw kasi look, may slit panis, diba? Yung shoes naman are the wedges from Tuesday just because lagi ko talagang pinipair yung skirt na to with these wedges. And ayun nga, madali lang suotin. The bag is the same as the one from Monday. And then I finished the look with these silver gold na cute hoops para lang ma-match ko yung wooden color ng wedges. Thursdays naman is my super duper rush mode kasi bukod sa nag-upload ako ng video every Friday, dito din usually sinesend sa akin yung bagong workload ko kasi 2 videos per week ang work ko. Pero madalas naman, inuuna ko yung sa boss ko kasi I'm a good employee. Laks. And because super duper rush mode nga, pinili ko tong black dress na parang felt paper yung tela. I think it's corduroy. Tama ba? Pero I'm not sure. Sometimes kasi, I feel classy pag suot ko to kasi I've never seen a dress like this before. And the biggest plus point dito is that meron siyang pulsa. Guys, may bulsa yung dress na to, guys. And because sabi ko nga, I feel quote-unquote classy sa dress na to, I decided to wear yung keds na suot ko nung Monday for that high heels elevation, I am tall and smart feeling. And then yung bag is the same as Tuesday. Since all black na nga yung suot ko, I thought maybe lagyan ko ng something na hindi black. Tapos yung earrings, minatch ko na yung color ng bag with these teardrop-shaped-ish silver earrings. Fridays, usually naglalaba talaga ako nito Pero for the sake of this video, kunwari hindi muna. Sabi ko nga kanina, 2 video ang kailangan kong i-edit ng Thursday. Pero malamang yung sa work yung inuna ko. So, semi-rush mode na lang ako, I guess, this Friday. Since na-edit ko naman siguro yung video ko nung either Tuesday or Wednesday. So, for Friday, sinuot ko tong striped sweater na manipis lang yung tela, so madali lang gumalaw. And hindi siya ganun kainit. Pero syempre, charot lang yun kasi katabi ng Pilipinas yung araw, di ba? And then, pinair ko with this high-waisted shorts na lagi kong sinusuot pag nagsushoot ako. Kasi komportable talaga siya. And high-waisted siya, so you can never go wrong, di ba? And then, yung bag na pinili ko is this tote bag from Graphika Manila. Kasi, well, ito lang yung tote bag na meron ako. Tsaka, pinili ko to kasi ayan na siya. Simple lang, walang bulsa-bulsa, walang kahirap-hirap suotin. Tapos, na-realize ko na ito na yung pinaka-bright na look ko. E di, mag-white na lang din ako for the shoes. So, ayan, some white high heels and then some simple moon and star earrings. Saturdays naman are my me time. Tapos na yung video ko, tapos na din yung videos for work. So, ayun, tamad-tamaran te. Pero, syempre, joke lang yun kasi magigilty tayo pag wala tayong ginagawa sa isang araw, di ba? So, siguro magdo-drawing ako or magka-catch up sa mga anime or siguro ipaplano ko na yung next video na isushoot ko. Basta, ang point ko is that dapat chill lang ang Saturday pero may ginagawa pa din ako. So, for the top, sinuot ko ulit tong sleeveless black top nung Wednesday kasi bet ko pa din yung lace detail niya. And then, some high-waisted jogging pants kasi nga, dapat chill lang tayo, di ba? So, jogging pants tayo. And then, yung tote bag from Friday, some Nike shoes kasi puro high heels na yung suot ko nitong buong linggo. So, magpa-flats naman tayo para maiba naman. And then, itong mas maliit na silver hoops para kahit pa paano may something shining, shimmering, splendid. And finally, Sunday, the last day of the week. Pag hindi ako nag-shoot ng Saturday, siguro sa Sunday ko to gagawin. Pero pag hindi, and if wala tong COVID na to, and if may plano yung tropa, edi dito kami lalabas. Alam mo yun, hangout, coffee dates, chill pa din, ganun. Pero nasa labas naman. So, ayun nga, for Sunday, pinili kong suotin yung pinaka-komportableng dress na meron ako, which is this collared dress na may mga pattern of flowers.
which I think is very cute. Manipis lang yung tela, flowy yung skirt, tama lang yung hemline, and madali lang i-pair with any kind of jacket, whether it's a denim or a hoodie or a cardigan. For the shoes, I wore the same wedges I always wear, and then the bag is this black leather-ish shoulder bag na madali lang buksan kasi hindi siya zippered, magnet lang siya. And then lastly are the golden stylish hoops just to again match with the wedges. Hi guys! So, before ko i-end yung video na to, I just wanted to clarify if you're new to this channel, hindi po ako fashion vlogger. Kung nakita nyo naman yung mga damit na nakita nyo sa video na to, I have very limited fashion sense. Sobrang limited lang din ang mga damit ko. Nakita nyo naman puro black yung mga nasuot ko sa video na to, hindi ko alam. It's probably because puro black nga yung damit ko, so pero ayun nga, hindi ko alam kung nabanggit ko siya sa umpisa, pero this video is greatly inspired by the one and only, the talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not done before, best dressed, aka Ashley. Kung napapanood mo to, hi, I love you. Oh my gosh. Hindi, pero seryoso, she's one of the few people na nakasubscribe ako ng sobrang tagal na, even before 1 million subscribers na siya, I've been watching her videos. Kung hindi niyo siya kilala, go to her channel, watch her videos. She's wonderful, she's amazing, she's just watch her videos and it will explain why nakasubscribe pa rin ako sa kanya for so many years. And sana hindi niya to makita, charot. Nakakahiya. Also, ayun nga, I've always wanted to do a video like this. Sabi ko nga, from last year, there's so many video ideas na gusto kong gawin this year and this is one of them. Pero sobrang na-delay ako kasi, alam mo naman, confidence issues. Pero sabi ko nga, this 2020, kahit sobrang, paano ko ba ma-describe yung 2020? Sobrang hindi natin in-expect yung mga bagay na nangyari this 2020. Pero, ayun nga, the time is now, just do it! Wala namang mawawala. And ayun, nagawa ko na. Yay! Ayun, sobrang naiinitan na ako. Walang electric fan. So, tatapusin na natin tong video na to. I hope at least naging entertaining tong video na to. And thank you guys so much for watching. If you like this video and if you aren't already, feel free to subscribe. I upload videos of K-pop, anime, reaction videos, travel vlogs, anything under the sun. And I will see you guys in the next video. Bye!